Boy, léegi mën nañ ko door. Wow. So welcome to the fan zone. Welcome to the program, and it's good to have you here. So nga just introduce about you're like Wow. Kon man naman ko, man mangi to the Modo Lamin job. Why yung magina MLJ. uh, Gusto ko mantero mahan niya sa Modo Lamin lato na from nabi sa primary one. Bunyo or registration bilato ka ni Modo Lamin lato na. boy bàyyi loolu de. So turi MLJ bi fu mu jógee. MLJ bi daal foog naa ñu ne suma besi ngente la ko gay door de. Ah. Yeah, MLJ bi suma besi ngente dégg naa suma baajen dañ ne Modo Lamin jaabare moom mu ne MLJ. MLJ bi nag ñëw mujjee uppa doole Modo Lamin bi. Okay. So that's a brief history about your childhood, right? And then before we go into the program proper. I was born in Old Joshua. Now you very then from the Banjula judo and so on. But I was born in Old Joshua la judo. Pala def some time in Halalip until I was around 14, 15. Till I moved to Banjul. Yeah, and moved with my mom. But my time in Halalip, mom Old Joshua la ko def. Digante Old Joshua kind of in estate. Oh, okay. So, like you start living by program with your with Gifts Academy. Gifts Academy started that you started your footballing career well before Gifts Academy. Man, mom, like let's say, I was I think around 7, 8. It will sound a bit crazy, right? I'm around 7, 8. Like I was already playing football, like and man don't play like man musuma play ak suma morom. So when I was younger, dama daan play ak suma magi, but magi na nek xale bu ndaw. So I can remember suma third grade pool, grade 3, then don't select school team, something like that. So the PE teacher bi mu ñëw suñ class ne kana fi mën a play football. Then suñ class yëpp ñëpp joxoñ ma. Waaye maa gënoon a class bi tamit. So they you must football field bi PE teacher bi tegal ma ball and I kick the ball bi jugut. Ball bi roll. Mu ne ma dellul ba next year. Time of figure years. Yeah, I think I might want around 10 years. 10, 11, yeah, around 10. 10 because I'm a tailor do a school time. I'm a tailor over tailor start school. I think around 6, 7 lad. Those my first grade, primary one. So my one 10 years, you know my daily what 10, 11, I think. So following year be so my grade 4. Select my select nag my place school team be. And why suma dan sol suma jersey bi dañ ko daan lem ni ñu takal ma ko ni tubé bi dañ ko dé August ba ci kaw pour ma mëna fekk yaa ngi down. Oh, maa ngi mën a ndaw I can remember ñu doon play against St. Teresa's one time so even dama leen score sa against St. Teresa's dama leen score waaye saa yu ma téye ball bi rek ñu ne ma sa caaya bi kon yaa ngi sa caaya bi yeah. Ban primary school la woon. Old Joshua Primary School. Joshua Primary School, yeah. Full last started. Let's say even suma grade 1 I can remember because ñun suñ class school bi dafa ànd ak field. You know am nga Gambia school bu nekk dafa am field. Wow. Primary 1 suñ class bi dafa nekk parentel bi dafa nekk si field bi. Okay. So grade 1 laa door di daw school dem si field bi di play football. Knowing ne ma teacher dina ma gis ak suñ class yëpp after mu the whole class ñoo ma riitee dem isima téye ma dóor lee ma table dóor yu metti. Yeah, but since then moom ma nekkee ay bu ma gën a nekkee xale like man I think dama ko judduwaale because suma maam daf ko daan wax mu ne like anything lu ma gisoon rek dama ko dee kick it doesn't matter lu ma romb rek dama ko dee kick even bu ma gën a nekk xale. So at what age nga join Gift Academy? Before Gift Academy it was Cherno Samba Academy. Oh, you were at Cherno Samba before Gift. Yeah. Anga Cherno Samba demoon na trials foofu noonu mooy trial bi ngay defee is Serekunda is yeah. So suma benn boy xam nga Sita Faar xam nga Sita Faar xam moom mu ñëw nañ ko jël moom. Xam naa Sita Faar.
waaw ñoo bokkoon koñ moom ñoo àndoon ci trials bi waaye after ñun ñu drop on after guys selo ko moom. ko man Thierno Samba laa starté by si trial bi dama njëkk a dem first trial bi in Bakaw. Okay. Ma pass. Ma ñëw the second trial in Serekunda East. Ma Okay. pass. So third trial bi dañ ma boole ñoo xam ne ñoom ñoo jóge woon benn koñ. Team so play nañ West Harigaba mu fa woon ak foog naa Henry. So ñi passuñ ma tennis bi for the whole 15 minutes. Foog naa ñaari yoon laa laal tennis. So and Harry boobu woon first time am. So after guy drop ma nag jëluñ ma ñibbi so ma ñibbi after foog naa gars dañ amoon a panel on the radio program radio bi waaw Ibrahima Mane mu make announcement like ku xam fan laa dëkka because dégg nañ suma affaire te soxla nañ ma suñu ku xam fan laa dëkka nañ ma ko ñëw ñu jël si ma yóbbu ma dem Serekunda is ma dellu fa so maa ngi fàttal ko benn koto François moom mujjee daw si sa naaj bu tànga boori 12 one mu ne gaa ngi wax sa tur bi si radio bi ne nga dem Serekunda is give dañ na soxla boobu ban age fekk yaa ngi ban ñaata at I on around 12 13 so boy yi la bañoon a pass tennis boobu noonu sa boy lañ wala da ngeen bo ñu xaw ma leen sax ñu ñoo jógee benn koñ la gaay jógee so ok waaye suspect woon ngeen ndax ñoom dañ la yaaga xam ñooñu at that time foog naa ñu ma xamoon mooy diggante Old Joshua Kanifing Estate ak Banjul ok ñoom xamoon ne because time boobu dama daan dem jaay ko bo Kanifing Estate waaw so su ma demaan jaay nii ko da nga gis ne gars yi su ma romba nii gars yi su ñoo play warga dañ ma dee ne kaay pilaal ñu maa ngi gën a nekk xale bu ndaw kaay nga pilaal ñu so man dama leen dee ne bala maa play da ngeen a make so ngeen jënd ko boobu yëpp ma pilaal leen so gars yi dañ dee jënd ko boobu yëpp so léegi ko boobu dama ko dee teg aside ma play ba pare su match bi jeexee ma jëlaat ko boobu dem jaay ko mu nekk suma profit because that's one of the reasons ma engage la si interview bi because it's so inspiring because bu ma bindee sa story buñ bindee sa story bi first dafa am koto bu ñëw farina tura mu ne moom sa coach la waaye comme time bu dang daan dem jaay ko ba pour sa mère bi non du woon suma mère bi sax suma maam cousin suma maam ok waaye mu noon explain ne waa yow da nga wax gaane yow foog nga jaay ko boy ba ko boy jee balaa nga am soo mu ne moom léegi daf dee mën a ñëw jaay jënd yëpp waaw dañ dee jënd yëpp de wax na dëgg dañ dee jënd yëpp soo léegi sax su dee kobo bi benn ñetta 5 la sax dama leen dee ne ñaar 5 la waaw because am nga ne gars yi nañ ko jënd waaw soo ñu jënd ko ma pilaal leen ba pare léegi gars dañ ma dee jox xaalis si njëg bi rek soo léegi su ma pilee ba pare dama dem jaay affaire yi léegi bala ma pilee ba pare sa affaire si yaaxu fekk si ron naaj gi xam nga mu ngi si ron naaj gi waaw dañoo pare sa affaire si yaaxu okay so bu la gaay after that radio interview bi lan moo happen next waaye after si laa dem after ñu def ma dem ma mit Mané Cheikh Ibrahima Mané ak Harry Gaba so ñu toog wa after ñu defaat another train fekk gaay def nañ seen final selection bi ba pare so ñu select aside team so ñu doon play noonu ñuy génne benn bàyyi ñu ba 2 3 foog naa ma Kisima Bojang xamoon na Kisima Bojang kisi na naan diga turam waaw comme kisi because kisi sax moom moo ma signé woon suma magi waaye si Ibrahima Mané daf ma dugal si magi so moom which was foog naa foofu la man Thierno Samba laa doore as di dem academy to be honest so Thierno Samba ñaata years nga am Thierno Samba si academy bi Thierno Samba am naa fa from I think around 3 years daal 3 to 4 years 3 to 4 years so waaye léegi lu tax boo demoon trial si Thierno Samba lu tax defuñ la si sa right age bi because anga field bi dañ ko man moo demoon trials dañ petition field bi on the 10 on the 11 ak koto yi seen side so lu tax yow ñu yóbbu la si side koto yi instead of ñu yóbbu la si sa morom yi pour nga play gaay man maa ngi woon on the 13 sax si on the 13 bi laa nekkoon waaye da nga gis ne after xam nga dañ amoon Thierno Samba den after ñu am Samga mu ngi doon build Samga bi true so da nga gis ne Ibrahima Mané even waterman su fi nekkoon wala
pawaji o bra ñom dinañ la ko reeral mostly su gaa daan def training session kon suñ daan made ay mistake training Ibrahima Mané égal mu ñëw pour ma fay loolu noonu su ko defee mu ne leen xara ML mu ñëw mu woon leen naka leen ko dee defee so dañ ma daan égal even though gaa suñ demee ñaaka game sax wala strikers yi ñaaka score nii dañoo ñëw mu def ay set piece nii ñu lifin one on one pour mu ne leen gis ngeen kii like xaleel la waaye kon dama daan jël as exemple si ñoom mag yi. Okay. So what are mi ngi woon si Cherno Samba bi? Yeah, wata mu fa woon wata man Pabaji Kisin Bojang ñoom Brahma te yëpp Hamza Bari. Okay. Tell me more about the let's say the top names that you had in the Cherno Academy that time. How many time we guy Newton? Why come right now? Maybe most of them have I'm not professional career or something. You talent yi na almost you talent yu nekk Gambie ñëwoon nañ Cherno Samba but ñu ko fa méegoon bariwutoon because da nga gis ne am na ñoo xam ne sax dañ nekkoon ci youth development dañ amoon development center. Okay. ñoo dee train every Sunday. Okay. After foog naa ñu si ëpp doole ñoo mujjee nekk professional ñu nekkoon si development center bi kon Hamza nekkoon na si development center bi. Okay. MLJ Mar nekkoon na si development center bi. Okay. te after ñëwoon nañ ay pro foog naa ñu bëri sax. So what are si development center bi la nekkoon? non wata nekk development center moom Pabaji because ñoom dañ amoon ñoom ñoo nekkoon na the highest level bi ñoom Victor ñoom xamoon nga defender bi Emmanuel. So yow yaa ngi si development center bi da? non man dañ ma select on direct. After si radio ma select on direct after man dañ ma doon protect sax waaye protection bi dafa demoon ba di hoppaloo. Mbado gana profession treatment. Yeah, because after training suñ train naa nii sax man academy bi yëpp suñu train aside man dañ ma daan train aside léegi-léeg dañ dee jël caméra taal generator jël some videos. Okay. kon ñu ma Ibrahima Mané moom dina war a am kon videos yu bëri about me when I was bu ma nekkee xale ma nekkoon Cherno Samba because dañ ma daan jël video aside every training dañ daan jël ay video finishing dribbling and everything ak footwork and everything yëpp dañ daan jël video boobu noonu every after training ma train wala gars su ñoo train aside man ñu ma train aside. So ñoom the whole academic leen def video or they were just concentrated on you? man lañ doon concentrate. Yeah. The time boobu noonu gaa gis nañ potential bi. Yeah. So at this point yaa ngi woon ñaata years 11 da? Oh. ML moom daw na de. Then. Boy, base my enjoy conversation be, MLJ kay jambar la boy. Yeah, boy, ML kañ boy ML jambar waaye xam naa internet am la bàyyi ko mu ñëw because moom fu mu stop moom warta dem. Xam kan moo ko nekk di call. Boy nga naka préparation bi pour AFCON bi boy. Boy, si yoon laa nekk nii sa boy waaye maa ngi enjoy conversation. del yoo taxawal yow ne musuloo nekk pro musuloo toj fenn bàyyi ML mu konti boy. No bàyyi ma bàyyi MLJ mu dóor boy fu mu nekk nii dëkk bi yëpp dañ ko nama pour dégg so at least it's good to hear from him. Dégg ma di la dégg. Boy nekk la ñu ma dégg. ML. Boy yaa ma dégg. ML. Hello? moom ñu ngi ko dégg de wax ne ñu ngi ko dégg boy. ML. So del yow nga ne seen préparation bi naka la? ML. Waaw. Yaa ma dégg léegi ah? Boy waxal internet bi mu cool nag boy. Dafa toog rek.
Boy, why internet mi nag mu cool nag boy. waaw dafa toog rek man mi sa call daf doon duga. Wow, lola sentu. So ngane out of the many players that we had, they were only concentrated on you in terms of the same camera position you know. Yeah, So continue from there. Yeah, so every after training dama day am extra classes man dañ ma day jox training léegi ma def some léegi Ibrahima Mané daf ma day oo kiram ma dem mu tegal ma ay videos cassette ma seetaan after ma practice ko so noonu every time tamit every week and kon ma la waxee kon ñoom Cerno tamit Ari ak Mike ñu mooman academy boppam tamit dama amoon a special relationship ak gars yi be boy ku soxloon dara sax si man la moo jaar pour ma wax ak ñoom. Okay. Yeah, so ñoom gisoon nañ dara si man te am na luñ bëggoon si man tamit. So dang fa nekk for 3 years. So lu da nga génn si academy bi? No génnuma the first thing sax gift dañ njëkkoon a am tournament. So after it was by then it was Serekunda, I think Birkama, Banjul, foog naa ak Kanifing foog naa foofu dëkka ñoo doon play so man after waa Kanifing because Kanifing dama fa daan dem di jaay so Kanifing oo ma ne ma pour ma plaal leen so man waxuma gift waxuma Cerno Samba dara dama dem rek play tournament bi so ñu si final so si final bi Ibrahima Mané mu yëg ko mu ne ma play si final bi okay. So because of moom mu ne Cerno Samba laa nekk waruma woon a dem play tournament boobu noonu. Wow, it's right. Dañ ma punish sax waaye punishment bi dañ ma jox ball pour ma tubal foog naa for like 1 hour ball bi bu mu laal suuf something like that. 1 hour? Ball bi bu mu laal suuf. Like so you were able to do that? No, by then mënoon naa jogul sax more than 1 hour ball bi du laal suuf. 1 straight hour? More than 1 hour sax ñu dem ba 2 hours plus sax mënoon naa ko def te ball bi du laal suuf. Wow. Because man suma time yi xale lépp kon ni ma doon wax rek man dama amoon a special connection with the ball dama amoon a special relationship with the ball because dama doon play ak ball a lot dama daan foye tennis a lot suma xarit yi sax xamoon nañ loolu like suma xarit yi ba si julli si jotee nii sax ñoom ñëpp ñu sol seen xaftaan yi wala ngoon ñu julli ba pare ñoom ñu sol seen yére yi ak yooyu noonu man maa dem téye suma ball di tubal kotoy si toogee si koñ bi di naan ataaya man maa ngi téye ball di tubal kotoy di ma kontel kon di konte loolu tam dafa play a big role suma life kon as a youth because ñu nekkoon suma boor tamit dañ ma doon dimbali trop dañ ma dee suma téye ball bi di tubal ñu ngi taxaw suma boor di ma kontel léegi-léegi sax ñoom dañ dee ñëw ñu ne ma suma raka ji doy na nag lu ëpp tuuru ñu kick tennis so after buñ la ponisee da nga delluwaat Cerno Samba wala waaw dama delluwaat Cerno Samba continuer foofu after following year bi si la gift wax ne dañoo yóbbu ay players Norway. Okay. So same Ibrahima Mané bi by then maa ngi woon Crab Island. maa ngi woon Crab Island so Ibrahima Mané moo ma ñëw jël si sax ne ma tournament ba am so gars dañoo def selection pour ñuy dem Norway so mu ne ma yéen da ngeen a am team fii kon Banjul like so waaye dafa jëloon 4 players from Cerno Samba Academy like Lay Soxna Pastor Noel Jammeh. Lay Soxna Real de Banjul bu nekk Real de Banjul. Moom mu ngi woon Samba moom itam he was a very talented footballer nekku doon Real raka mu ngi woon Ports Assane Soxna. Oh. Like I was like type of Busquets nga Zari Busquets yi. Play kam you know. Moom noonu la meloon moom masha Allah then lay la woon Noel Yusufa Ndiaye xam nga Yusufa Ndiaye tëdd. waaw am naa Oscar. waaw Oscar tam mu ngi woon Cerno Samba. Oscar ak man so ñu blend ak team ak band yaa jël façon players ñu blend so through tournament boobu noonu la guys selecté I think around 50 players so man gaa def nañ selection bi man yëguma ne gaa def nañ selection bi ba gaa door nañ train ba kaw. Okay. waaw gaa door nañ train ba benn bés man maa ngi doon foog naa dama doon jaay sax dama doon jaay ko si suba am benn waay ne ma xay yow gaa ñu ngi def naka la tudda gaa def nañ selection bi ba gaa door nañ training di
ma ne ko xay man yëguma loolu after mu ne ma samedi Friday samedi si suba ak Sunday si suba ñu ngi si final day si pour def seen final selection so man after si laa dem it was on a Saturday dama late sax dama late because dama dee dem jaay ba pare daw dem fa so ma late sax so ma late maa ngi toog si biti because soo late duñ dee nga train maa ngi toog si biti du ma ko mos a fàtte George Loba goalkeeper George Loba dana xam nga moom dafa tricky he's a tricky guy with the ball dafa mun tennis so mu doon tooga xam nga mbiri yàlla lu yàlla tudda rek George ne ma xamul ma sax George xamul ma de because seetaanul ma xamul ma sax because moom buñ doon def gift tournament bi moom nekkut fa waaye si sélection yi bu gaa defee sélection yi ba pare lañ ko invite mu ñëw pour bokk si coach si so mu ne booy jógal ñu tuba gaa ngi doon play test match against Fajara so mu ne ma booy jógal ñu tuba so man noonu laa jógee rek mu pass ma bool bi nag so man it ma ne fii mooy suma fii laay wone suma nag tamit suma mun waaw nga fii la ma yàlla doon xaaree dama yàlla doon xaaree nag ma téye tennis bi nag man tam ma woon ko lu ma fa mun yëpp after mu ne hey si la pause mu ne taxaw leen mu ne ndeke ñun ñu ngi am lu mel ni fii mu ne teg ko fi mu ngi toog so after mu ne ma aral second half bu mu desee foog naa gaa doon play mu ngi des around 10 minutes 15 minutes mu dugal ma so bu ma dugalee ma score ñetti goal ma score hat-trick so si following day bi Sunday bi mu ne ma ñëwalaat train ma ñëw train si Sunday bi boobu tam gaa ngi am test match mu dugalaat ma same time ma score ñaari goal after moom since that day laa xam ne bokk naa si 16 man squad buy dem ba pare team bi yëpp xamoon nañ ne since that day bokk naa si 16 man squad bi at this point yaa ngi woon ñaata years 14 years so 50 players la guys choose for trials and out of the 50 16 rek war a noo dem noonu and you are not part of the 50 man buñ jëkkoon shortlist waroon naa bokk sax bokkoon naa waaye si 50 man bi man yëguma woon ne gars ñu ngi train ok so benn boy Suleiman Ba moom moo ma wax ne because moom he was part of the list si 50 man shortlist mu ne ma xay ñun ñu ngi train am nga almost a month and so ñu ngi train man ko man yëg loolu te noonu laa demee so what happened next no after loolu George Loba moo ma dee yóbbu ma ñibbi after training daf ma yóbbu këram su ma ñëw train in the weekend si suba daf ma defaral ndéewu duma ko mos a fàtte like shrimps ak mburu sandwich mu isil ma ko after training ma dem këram su pare mu yóbbu ma ñibbi noonu ba after leen final selection bi buñ jëlee 16 bi man bu gaa di oote 16 bi sax man I was part of the people ñu doon xamoon naa kon ñu nekkoon si 16 bi because man taxaw naa xamoon naa ne I was already in there so su gaa daan pick because su daan train am naa booy su dee am na ñu seetaan sax dinañ ko witness dinañ wax lu daan xew suñ daan train bi su méttoon because competition la woon ku nekk am ngi ñu select ko so da nga gis ne train bi su méttee rek dañ ma dee ne MLK toogale ni ñu reserve la dama toog so after su gaa di def selection bi yëpp dama dee gis ma daan xam ñan la gaa di select and so yeneen booy sama de ñëw ne la booy bokka yeah well, it was something very beautiful like so xoolee fu mu dooree commencement bi yëpp fu mu endee yëpp like it was something very beautiful. So after the selection, how long did it take balaa ngeen a dem trial tournament in Norway? Norway foog naa take na like some months there because loolu it was around April foog naa April May te ñun ñu ngi dem July. April 2006. Yeah after ñun ñu dem July foog naa July lañ dem. So now take us through seen ñaata yoon ngeen dem fii because ñaa nga ñun time boobu ñu ngi weli nga rek waaye dañ ne mën a dégg tournament in Norway every year nga dégg tournament in Norway so ñaata yoon nga demoon si tournament in Norway. Yeah dem nañ 7 ak 8 man nag dama after that year boobu noonu dama feebar after bu ma ñëwee. waaw non dinañ ñëw foofu noonu. dem nañ 7 dem nañ. Take us through si tournament yi seen lifin bi seen Norway trip bi. Norway trip bi was
kon dama ko wax ba tey is my first experience ever. Kon was the first time I even ever travel away from the Gambia. Like it was a beautiful experience, to be honest. Like man, it was kon buñ àggee xam nga rek yéen a ngi nekk xalal yéen a ngi expose génna yéen a ngi dem foofu te dem gis loo leen musut a gis. It was something very beautiful. Like ñun ñëpp dañ ko we were excited and ku nekk like xam nga rek ñëpp a ngi happy woon ba pare xam nga yaa ngi dem play football def li nga bugga xam nga ba pare kon ñu nekkoon si groupe bi daal ñëpp ñu ngi nekkoon ñoo xam ne ku nekk ak sa jikko bopp la waaye ñëpp ku nekk baax like ñëpp a ngi cool ñëpp a ngi happy ñëpp a ngi tooñante like ba pare ñu ngi amoon a good relationship with George Loba ak like Balajo xamoon nga coach Balajo waa talent waaw dama daan dégg turam waaw Balajo so tournament bi naka la fa demee ñaata teams la ak ndax bëri foog naa 2 countries I don't know 2 countries but they won the teams because I remember the first tournament bu njëkk a play it was in Halden kon outside Oslo la kon knockout la knockout la boobu la njëkk a play so boobu ñun ñoo ko dee mujjee win sax dañ dem ak Zimbabwe final so maa ngi remember ñu ngi jógee si boss bi ñu ngi ñëw so bu ñu doon ñëw si boss bi ñu dégg foog naa Zimbabwe la ñu doon play against Italy so Zimbabwe ngi dooroon Italy I think 4 so gaa ngi ko doon wax si microphone bi so ñu ko dégg nga dégg boy yi di kon day dafa ma ne leen ma ne Manu fekk yow sa confidence level baa ngi high dara du yow ti buñ fi téye dañ laa dóor buñ fi téye dañ laa dóor te noonu la fa demee sax like dañ ñëw si tournament bi first game foog naa ñu dóor xaw ma 7-1 xaw ma 8 beneen bi ñu 7-2 beneen bi ñu dóor foog naa 10-2 dóor nañ tam 10-2 so Zimbabwe sax lañ mujjee am final ci lu ma recall ñoom it ñu win leen 5 dóor gaay 5-1 so ñu win tournament boobu waat Oslo pour tournée Norway Cup bi si boppam bi ko boobu bi Halden la woon bi dafa am Halden Cup bi ak Norway Cup bi si boppam so ñu dellu foofu noonu nag tournament boobu tamit it was a very starting bi ñu win di win yeah ba Bosnia ñooñu génnee yeah so did you see tournament win nga benn special award like best player or leading goal scorer si Halden Cup bi maa jëloon best player bi si knockout bi maa jëloon best player bi and Ousmane benn boy Petro Ousmane moo jëleen leading goal scorer bi dem nañ tamit benn juggling competition boo xam ne every day da ngay si sa representative pour mu represent la boobu man maa ko wino so yaa ngi represent Gambia right boy so after boobu man maa ko winoon dama demoon ak Senegalese bi final moom waa jóge woon Jambaar so ñu dem final moom so after ma win ko te moom si final bi sax dama ko doon jàppale sax ne ko ne nii nga ko defee waaye after moom pour bagage yi mën a compétitive tuuti so after man sax foog naa sol su fi nekkoon dina nekk witness man dama setoon new record foofu noonu si juggling bi yeah wow so what happened after the tournament after the tournament amoon nañ so many information yu wane ne like teams are living naka turan they interested and man before loolu tamit xamoon naa ne Cherno Samba Academy tamit ñoom they are working on something so waa léegi I just want you to be I know da nga bëgg a humble ak yooyu noonu waaye this is something boo xamante ay 10-15 years ago la dafa time boobu noonu comme ni ma ko waxee internet amut anga léegi moom let's say Arsenal suñ soxlee Ibrahima Bojang suñ ko soxlee 9 o'clock balaa 10 o'clock nga yëg ko waaw because Gambia time boobu noonu wax bi bari na ML Arsenal ñu ngi ko soxla ML ñu ngi ko soxla ML ñu ngi ko ñoo soxla waaye yow si sa
at your own level of understanding ak xamam ñaata team ñoo la soxloon ak yan team ñoo la soxloon. na xamoon naa ne kon Tottenham ak Arsenal moom boobu moom xamoon naa ko moom. Tottenham ak Arsenal. waaw boobu xamoon naa ko. So Tottenham ak Arsenal after tournament bi la wala before tournament at Cherno Samba. foog naa Cherno Samba was Arsenal bi boobu from Cherno Samba la jógee but Tottenham bi was from the Norway Cup. Okay, so Arsenal started following you at the age of 12. foog naa from Cherno Samba foog naa the video yi ma la doon wax ne dañ ko daan jël yëpp. Okay, Arsenal lañ ko daan seen. It was part of that process. Wow. Okay, so they were building a special project. Yeah. Wow. Mm-hmm. So what happened after that? Xam nga rek xam nga nit ki ak sa buga yàlla ak dogalam. Wow. But like everything was going in the right direction. Man yakamtiwuma woon because man I know ne like xamoon naa suma yoon ba pare already. But what amun si yore mu ne suub rek. Suma ko toola. Moom suma ko toola jàng naa si moom lu bëri waaye tamit jàngal naa ko lu bëri. Wata yaa ngi dégg de saa mu ne jàngal naa la lu bëri de. waaye ñu continuer after ne ñoo si wata ñu continuer. waaw so loolu after waaw kon wax bi bëri woon na diggante Cherno Samba ak Gift because man bu nekkee Norway sax Sol Sow ñëw na si man because amoon nañ tamit ay 4 players yoo xam ne ñu ngi demoon from Cherno Samba kon players su ma la doon Laay Soxna Yusufa Njie Noel Fallou ñoom ñëpp Gift lañ nekkoon. Fallou moo nekk seen captain right moo nekkoon seen captain bi. Laay Soxna mooy woon suñu captain bi. Ok. So da gis ne Fallou Cherno Samba la nekkoon Laay Cherno Samba la nekkoon Ousmane Cherno Samba la nekkoon man ak Noel so da gis ne ak Yusufa Njie 6 players ñoo xam ne ñu ngi doon play si Norway Cup bi ñëpp Cherno Samba lañ jóg. Ok. So da gis bare Gift dañ bëggoon a start something from there. Ok, so ñoom projet yi Cherno Samba bi leen bëggoon a continuer. waaw so da gis ne foofu dañ bëggoon a kon players yi ñëpp ñu continuer ak Gift pour continuer projet boobu noonu Cherno Samba ñu dem Gift Academy. So after man ñëw nañ si man because xamoon nañ ne man maay at that moment man maay ndey kon let's say ndey bi la bi kon si man lañ mën a jot si booy. waaw. So gars yi ñëw waxtaan ak man ñu ne ma waa lii lañ start ak nii waaye ma ne leen to be honest man Cherno Samba laa yàlla du ma Sol su fi nekkoon dina witness loolu ma ne ko Cherno Samba laa because Sol is like my uncle Sol dañ xaala bokka waaye xamutoon ne sax man jarbaatam laa ba after no dooga naa xam ne man jarbaatam laa. Ok. So after si laa ko ne man fële laa bokka Cherno Samba laa bokka te dama dellu because ndeke ñoom amoon nañ ak booy ba pare te booy d'accord woon nañ waaye man lañ doon xaar man su ma ne waaw rek ñoom ñu mun a dem ñoom dem so ma ne leen man Cherno Samba laa bokka dama delluwaat Cherno Samba waaye after affaire mujjee wuta dem si diggante boobu noonu push and pull bi wax bu sew mu doon am after man si la yàlla dogal ma feebar. waaye fooguloo ne lu tax push and pull bi bari ñoom gisoon nañ commitment bi from Arsenal bëggoon nañ laa sign moo tax ku nekk bëgg a jël ownership bi. waaw bi ko man kii Henry. waaw. moo ma njëkk a wax ne kon friend kii nii la Harry Gaba very close friend Harry Gaba kon man kooku dama amoon close relationship ak moom. ok. kooku njëkk a wax the news. cause moom wax dañ la bëggoon a adopt the first year bi. dañ la bëgg lan. dañ ma bëggoon a adopt pour yóbbu ma Angleterre the first year bu ñëwee Cherno Samba first year bi. ok. na adopt yóbbu la waaye Ibrahima Mane was like nañ xaar tuuti. ok.
man after sila mane the first year bu ñëwee because opening ni Channel Samba bi tamit gars yi amoon nañ lot of like guests from the UK. Okay. Many of opening bi man ma like job in and everything yëpp yu bëri man maa ko ne because at that time tamit xale la 12 years or 13 foog naa waaye like I said dama amoon a special connection ak ball bi like dama daan def si ball bi lu ma neex at that age dama daan fooy tennis at that but so from after loolu nag coow li bëri na wax bi bëri na waaye still man maa ngi amoon contact ak Mike so man maa Mike dañ daan déggoo si ron Okay. bu ma feebaree si la Mike sax dafa isi like full back time boobu Arsenal ñu ngi sol O2 US yi mu ngi gën a ees yu yolo yi Wow, O2, wow. mu isi full back yi kits like jerseys socks like towels like everything from ropes nii yëpp from Arsenal isil ma full back. Okay, now ñu dem si sa injury bi. Injury bi danga ko am si training ground si match naka nga amee injury bi. No injury bi foog naa injury bi ala let's say injury bi foog naa ndogali yàlla la rek. No boy ML. No xam nga lu tax man ndogali yàlla la. Okay, su may play yow si biir field. Understand nga moo ñëw ma takku la sa ankle bi gaañu mun naa laa wane ndogali yàlla. Understand so lu ma bëgg a understand mooy waxuma la you go outside the lane or something. dama bëgg am nda yow injury bi nda si biir field bi nga ko amee or outside the field nga ko amee. No outside the field la ko amee. Outside the field. Waaw so bu ma wax ne comme léegi boo leen jógee from gifts wala yow biri boo leen jógee from Norway wala biri Norway nga am injury bi. non buñ jógee Norway dama waroon a dem Spain tamit ak Sol. Spain. waaw dama waroon a dem Spain ak Sol so xam nga biiri tamit biiri dem si yàlla. xam naa biiri Papi Oscar the late biiri so biiri was like tamit kon suma morom la man maamam like dañ dee waxtaan yi kon morom maamam. Okay. So biiri moom it daf daan waxtaan ak Sevilla ak doole sax. So at this point 3 teams were interested. Arsenal, Tottenham ak Sevilla. So Sevilla bi biiri foog naa biiri daf ma bëggoon a yóbbu Spain rek. I think moom moo ma bëggoon a yóbbu kon yóbbu ma si gars yi. Okay. That he was working on that too. Pour yóbbu ma Spain. Okay. Yeah, mu ngi doon work on loolu. So there was a time boo xam ne man moom ak Sol dañ daan nekk console ni dañ daan nekk together nekk si Sénégal bi foofu sax si hotel bi toog waxtaan waxa Blanco la foog na director Sevilla bi at that time. waaye dañ daan waxtaan man sax léegi-léegi dama daan xaayante ak moom. Okay. Yeah. So man bala maa feebar si diggante boobu noonu foog naa balaa feebar bi it was I think si loolu la balaa feebar bi tamit pour Spain bi tamit it was on the pipeline. Okay, so team bi dafa team bu demoon Norway dañ waroon a ñibbisi then yow nga continuer dem Spain. waaw man amoon naa various options la amoon pour after su ma ñibbisi kon options yu bëri la woon. waaw moo tax man yaa ngi bëgg a xombul option yi Sevilla si la bokka Paco. Tottenham si la bokka Arsenal si la bokka. So that team that 16 players that went to Norway ñoom yëpp xamoon nañ ne yow amoon nga those 3 options. foog naa few ñoo ko xamoon those who are close to me ñoo ko xamoon like Ibu Ndiaye Ibu Keita Rati moom xamoon na ci dara. Okay. Yeah, because moom ñoo da ak Kemo was one of my best friends time because mom daf daan ñëw jël si lesson suba. comme wata num daan ñëw jël lesson. dafa ewu suba teel pipeline la dëkkoon dafa ewu suñu julee fajar rek mu ñëw suma kër daare ak xaw ma na xamoon nga kaloon. waaye xam na kaloon ba fii Talinding. Talinding waa kaloon tamit daf daan pedal bike am bi suba teel mu ñëw ul Joshua so suba foofu lañ dee nekk ñu train nag ñun ñetta si fiir suñ paree ñu dem kër sangu ba set ñu doon dem defin waaw gars yi ñoom ñaar ñoom dañ daan ñëw jël si
mbadu kalan bagas am si yola ko saje kala balon na bari on bagas de man dama like on kalon dama ko daan seetaan happy xam nga seetaan nit di kontaan waaw dama daan seetaan kalon di kontaan waaye moom lim amoon si moom doyut ko woon daal because Kemo moo njëkk a ñëw so after waaye dafa gis big progress si Kemo because Kemo goalkeeper la woon waaye dafa amoon na tamit ay bagage tuuti ba at the end Kemo dafa ñëw di train si ak man suba bu nekk because man ni ma daan trainer mooy dama daan jël like let's say xale yu bëri asi 6 7 8 9 xale si man keena waaw so ma dee dribble da xam nga xale dafa bëri énergie xale soo ko dribble waat sa kanam soo ko dribble daf daa ñëwaat sa kanam so man noonu laa daan développer suma boppa so ma fekkee si film bi damaa dajale xale yi wala si koñ bi damaa dajale xale yi yëpp ma ne leen kaay leen yéen ñëpp si man keena so even Kemo bu mu ñëwee sax moom first day bi dafa tiit ma gisee ma dajale xale yi ma ne ko ñoom ñëpp la si ñun ñaar mu ne man wala naka la mun a possible ma ne ko dañ den waaye at the end dafa gis that result so man as an individual man noonu laa daan développer suma boppam kon dama daan jël xale yu bëri ma ne leen kaay leen yéen ñëpp si man keena moo tax nit ñi suñu newoon ne like naka nga dee mun a defee lii ma ne leen dëgg la am naa natural talent I was born with it I'm not gonna lie I was born with a natural talent waaye tamit I was very hard working kon ku ma xamoon rek dina xam ne kii I was very hard working man amoon time yi dara man dem la school sax football laa dee si school bi sax football lañ ma xamee aw ma woon jàng aw ma woon dara suma booy dañoo am seen cefe aw ma dara man bool bàyyi woon suma cefe yow gisoon nga project bi rek baa ngoon guddee bëccëg maa ngi si bool dama time boobu Thierno Samba sax damaa jógee train ba pare ma daw from Serekunda is ba Old Junction ma ñib si yeah léegi ma bala maa dem su ma dem train laay daw ba Thierno Samba train ba pare daw si waat ñib si so léegi ñu continue fuñ stubborn from Biri trying to take you to Sevilla what happened lu tax lan moo happen after foofu noonu moom la si la affaire si yëpp dafa ñëw dajaloo at the same time si la feebar ñëw at the same time so danga tëdda rek jóg rek gis feebar bi or no if I could remember maa ngi doon seetaan Manchester United Middlesbrough Premier League yeah so maa ngi toogoon ak suma so ñu doon toog di wax ma ne ko ma ne dafa mel ni dafa yëg something in my leg nii daal suma ko soog naa dama jógee julli ma ñëw ma toogee dafa mel ni maa ngi yëg something mu ngi dox suma tànk bi mu ne ma bàyyil caaxaan ma ne ko lu ma feel ni daal is mu ngi mel ni am na luy dox suma tànk bi so I went home ma wax ko suma maam tamit but time boobu dama bari caaxaan man kon tooñkat laa woon bari caaxaan kaf ree so ñoom ñëpp they don't take me serious sama so noonu ma tëdda eewu si suba si rek ma eewu ak feebar like I was feeling dizzy rek ma dem lopitaan ñu ne ma am malaria jox ma garab so by then suma yaay mu ngi woon Banjul so ma ne dama soona xaaral ma dem suma kër yaay dem noppale ko tuuti so noppale ko boobu noonu foog naa dama naan garab bi ma duga si woon ak bi 7 rek after bu ma génnee xamatuma fan laa nekk ñu yóbbu ma lopitaan so ma daan ñu yóbbu ma lopitaan second day bi ma ñëw tamit toog rek dem off blackout third day bi noonu la from the third day la tànk bi néewi ma tànkay néewi ak yooyu noonu la lañu wéru lu gaaw la rek waaye xam nga kon ma wala leen moo tax lu ma ne la ndogali yàlla la rek xam nga léegi jaam nga bugga dara fekk gënut si yow en nga bañ dara fekk mooy lu gën si yow daal I understand parce que man may fàttaliku bala ma dee tëdda dama dee ñaan dama dee léemu suma bopp wala ma dee tëdda but that night bu ma lii ni daal wallahi dama dem tëdda julliwuma gee because of pain bu ma doon am julliwuma gee ba pare ñaanuma understand nga yëpp after fàttaliku ko ma ko bet after laa toogaat ma recall ne ndeke man guddi boobu noonu sax kon
am nga su ma defoon ñaan boobu noonu li duma dal waaye yàlla si boppam moo tax ma fàtte ñaan boobu noonu pour suma yoon li suma yoon la rek so yow da nga toog nga feel daram ngay daw sa biri tànka bi so it was going up yeah kon du doon taw rek up and down suma biir tànka bi suma right tànka bi waaye man I can feel it ne mu ngi ik ak wàcca so from there nga dem si kër bi métti bi yokku dem lopitaan ñu ne malaria la kër bi sax nekkutoon di métti waat sa after bu ma eewoo si first day bi first morning bu ma eewoo daf ma ñëwee miir like su ma taxawee dama dee daanu so after ma sangu bu ma sangoo nag ma feel okay so noonu lañ ma yóbboo lopitaan ma dem Banjul so Banjul si ngoon soosu noonu nag si la 7 duga suma wanag yi duga si wanag bi 7 ba pare génn rek si la daanu xum nag ñu yóbbu ma lopitaan second day xumaat third day bi nag si la suma tànkay néewi loxo yi tànkay door di néewi ak mënatuma def dara but ale because anga time boobu noonu let's say comme na ko waxee yaa ngi Banjul ñu ngi Wellingara waaye comme dañ daan dégg information because comme nu ma ko waxee time boobu noonu internet amut waaye comme ML household name la woon understand nga internet amut waaye ñu yëpp xamoon nañ ne comme ML la doon nekk xaalis si football léegi njëriñ bi bu mu ñëwee wax bi da bëri na ñi naan waa benn daalam bi dafa riir dañ jël benn poti daalam bi how true is that xam nga man boobu sax bu ma si dee bëgg a dem lu bëri waaye xam nga rek pour leeral affaire rek pour leeral because man wax dëgg ne yàlla loolu kon lu passé la suma dunda already kon man dama fi ne li ma waroon a dal la te lu ma dal la te yàlla daf ko def kon am nga yow mi ko dunda yow rek a dee xam the reason why lu tax yàlla mu isi la si part bi yeah because man mi ko dunda xam naa lii lan la def si man et lan la yokk si man an gom-gom bu mu def si man daal understand kon bari na tamit kon nit ñu baax ñu daan ñëw di ma dimbale ku nekk daf daan wax lu tax li dal ma ak lan na ko def wax nañ ma eight different nit ñoo ko dem def te xamante wuñ lay ku nekk dafa dem defam 8 different nit waaw ñoo xamante wuñ ñoo sot waaw so moo tax daa gis ne feebar bi bu ma dalee first days yi nekk si lopitaan bi because lopitaan ñoom amuñu woon idea li ma dal because suma tànk yi dafa defoon ay pax dafa néewi woon ni def ay pax pare di sotteeku ndox rek ba pare daf daan tànga jir so dañ daan jël glace sa ice def ko suma roon tànk yi within minutes mu seey because of heat bu daan jógee suma roon tànk bi so ba pare ñoom demoon nañ ba amuñ idea so ñu ne dama am kidney so foog ñu dog suma tànk bi because amutoon idea lu gay war a def foog ñu dog suma tànk bi so suma yaay daleen ne non duñ dog suma tànk bi loolu du am understand nga gars yi after suma yaay daleen dama koo génne si lopitaan bi so ñu ne lu ma dal suma yaay mooy health responsible kon dina face consequences so suma yaay daleen suma doom la man kii kenn du after benn payi pool I can remember man mënuma ko fàttali ko dat mooy waaye kooku moo waxa suma yaay ne ko ne kii li fii du place am lii du faji nit ko waaye bi ko du faji tubaab because lopitaan bi daf daan fees step ak nit de sécurité bi daf daan layte suma yaay xanaa kii kan la kii mooy kan because ñëpp daan ñëw si lopitaan bi within 10 days laa fa spend waaye lopitaan bi daf daan fees step ak nit ku nekk di jóge fu nekk waaye man la ñu internet amut waaye ñu nekk Wellingara xam nga Wellingara de after Tabokoto ñun su booba xam nañ kuy kan moo nekkoon ML just to pour make sure ne comme because man maa ngi woon sense 2007 la pare sense waaye xam naa fo naa at boobu nga dugga si so man maa ngi woon commence woon waaye am na bés bu ñu toogee si kaw ma gis la yaa ngi play ak tennis si basketball tennis si loon bi so man suma benn boy ni waaye Paco bi gannaaw mu ne man xanaa xamuloo kii mooy ML fekk man yàgg naa dégg sa tur depuis ay boori 2006 2000 depuis time Norway bi understand so what happened after after pa boobu nag suma yaay di ko doon ut waaye pa suma mère bi gisatul pa bi so da gis ne from foofu after ñu dem non xaaral pa bi dafa ñëw si lopitaan waaw
mu wax loolu sa li du feebari tubaab mu dem ni ko ñuul la mu dem waaye after suma yaay tamit ko pour mu won ko pour mu wax ñu fan la ñoo dem pour mu jàppale ñu waaye suma ut ko personne gisu ko so after buñ ma fa génnee nag ñu fuñ ma njëkk a yóbbu kooku ne du like guys one second for now am na ku ko nekk di call mooy ku la nekk di call ko mu bàyyi la wooy no maire bi la wax naa ko ne sax bu mu koolaat dafa nekk di follow bagage nag no follow ko okay so after fuñ ma yóbbu gars yi dañ ma dee ragal a laal so fu ma dem dañ ma dee ne no demal si am nañ ku ba waaju baax ku nekk fële ne demal si kooku ne la jàppale suñ demee si kooku tam daf ñu dee wax ne demal si kële so si diggante si starting bi kenn ñeme ñut ma woon a laal until I think benn pa waa Banjul la Abu Bets so moom moo njëkk a jël de risque mu ne ma ne lii dañ la sot songa bi dafa bëri trop te lii moom mun na see ñàkk bakkenam so moo tax ñu bëri after si la suma doog a xam lu tax di reason lu tax si kuñ dem mu ne ñu noo demal fële so waaye mu ne moom dina jël risque bi su dee daf see ñàkk bakkenam sax dina jël risque bi bro pa bi daf ma door faj 3 days mu gaañu 3 days mu génn àddina mu dee lu serious la la wone 3 days du ma ko musa faate bar last week ma ñu doon waxtaan loolu sax angama all these things so yow loolu bu mu happen yow naka la affecté psychologically no because I'm going to see whole story comme pa bi boobu at that moment de ngam realize na okay pa bi start na ma di ma faj after 3 days pa bi gaañu te pa bi wax na la ne okay there is high chance ne su la starté faj moom dina dee waaw lii mu ne life full life la so what happened next after pa bi bu mu gaañu ñu ngi amoon yenn pa ja oil xam nga ja oil waaw xam naa ja oil waaw ñoom ak Alaaji Seybo Tunkara benn pa Alaaji Seybo Tunkara so daa gis ne ñooñu suñ dëkkandoor amoon nañu ay dëkkandoor yoo xam ne ñoom dañ ñëw together so dañ jëlee sëriñ from everywhere moom dafa isi ñaar from foog naa Basse waa Basse la woon ñu jëlee tamit kenn from I think ñaar woon kenn from Sénégal ak yeneen ñaari pa from Mali 5 sëriñ almost 6 dañ ñëw together ñoom ñëpp si benn néeg lañ nekkoon ak man kon di ma fay 6 sëriñ 6 sëriñ from 3 different dëkka dañ ñëw together ni di ma faj ku nekk di def defam ku nekk di def defam ku nekk di def moo tax am na benn time soo mu ne remember am na benn time gaa ngi ne woon ne dama dee xaw ma ne yëgoon nga ko noonu man mosoon naa dégg lifin bi waaye ba pare because I know ne you are very deep in faith because anga time boobu sense mu ngi jàkkaarloo ak juma bi time boobu dañ daan wàcce school 1:30 su ma wàccee su ma demee si juma bi dama la mën a fekk foofu ak sa white halftane bi always yaa ngi julli understand so you know ñun suñu bopp time boobu noonu xamuñ full story bi waaye dang dee mën a sense ne comme no la wax ni kon am na yenn nattu yu la dee dal si la kon maybe yow si yow danga ko dee gisee nattu waaye kon in the other way round daf dee nekk loo xam ne daf la xëcc sa borom kon daf la dee get closer to your si kon man moo tax man dama si sant yàlla kon feebar bi dama si sant yàlla trop because daf ma shape in a way boo xam ne
Dumane, I am perfect there. I'm not perfect and can perfect it, but dimbala ma si bena yon bi nga xamne daf ma isi suma yoni diine dal mo dafa tax ma gëna delu si yalla mo like bu ma nekk xale dama daan julli why it's not like kon numa fonke julli léegi ak before te feebar bi dafa play a big role lu tax ma gëna fonka suma wati julli. So pay ñëw nen 6 pa top ñaata mos nga spend ak ñooñu Bari na trop because after lolu sa isi nañ 7 doctors from abroad bala si digante fa 7 doctors from abroad ñoom itam nekkoon nañ ñoo man 21 days in a Golden Beach Hotel Bigelow. 7 doctors Yeah. From UK? From Norway ak UK foog naa. So how long la jël bala nga recover from that with pa yo la total because xam naa ne even time boo ñëwee seen sax di nga xam ne comme kii he still going through that pain ak you know. I think almost more than 10 years there. 10 years? Yeah, even right now mun nga wax ne like I'm not fully alhamdulillah like consumer daf ko de wax mu ne ma consumer suñ ma ne woon ne da ngaa dee like duma ko gëm waaye ku ma ne woon ne like di nga taxawaat boobu duma ko doon gëm because there was a moment in my life nga xam ne suma looy nii leen def nii like suma tànke yi like mënuma woon a defal dara suma boppa like nothing absolutely even suma demee toilet sax mënuma defal dara suma boppa like I was in that state for so many months yoo xam ne dañ maa defal everything. What ban 2007 now? Well, 2007 waaw 2007 8 6 7 8 ba 9 yëpp maa ngi doon struggle. So da nga dekkoon si juma bi comme man time moo ñëwoon si juma bi rek man fa laa fekk da nga si biir juma bi nga stay woon xam nga. waaw suñ kii dekkoon appartement bu nekk si biir juma bi after suma yaay foofu la dekkoon. Si biir juma bi. Yeah, that helps because time boobu noonu every time su ma ñëwee because I'm not after si the non stay study waa study bi sax su ma fa stay because suñu xaati nga pass one time dama daan nañ julli tout. So yeah. su ma jullee tout sax dem si school bi study before su ma ñëwaatee sax pour julli fay dama laa fekk still yaa ngi julli. Ama maa daan nooda si juma bi sax foofu. Waaw lifin naa. So am nga rek kon ni ma la ko waxee rek ndogal yi kon man pour man moom to be honest with you ñeneen laa dee tase dama daan tase ay nit ñu xool ma di joy ni live. No, why? Because the thing is at the age of 12, 11, and you come top football agents, top people you have they are involved in the game, you have fight to make sure they take ownership of your football career. Understand? Especially at the time, Bohamantene, I'm social media, no Facebook, no WhatsApp, and then yang train aksa mates, they are then am pour sepi, they like just special video agi understand? Yeah. I know they are trying to be humble. Why also young don't project saboba, because I'm not talking certain Premier League, and it's just a matter of time. Man, people. No man, to be honest, man, I was expecting to see myself in the highest level. Man, I was so ambitious, to be honest. Kung malawde, mota man lang man damadan. Consumer boys, man yawan sa, consumer ne ki ako da happily. Manila no, mako de gina train because man, I believe ne, so they train, the more young you train, the more so fit, lula ne hinga de def. Niki so fit. Hanalo bukuta def. Man, amon na advantage. Amon advantage po gunon. I was very skillful. I was very technical, and I was very aware. Damatela aware in the game. Buma ginane kahalabundo. Damatela aware. My father was sumaran players boys. Kon sumagine lohoni. Mine lolo boko ti football. Maru. Protect some of us. Guy mine yung mom so they play rek. Dangi gine sa lo. Dang they protect because man. Hamna lol depuis moi nek halel ak one touch ak ni play kon little space lim fa wara def man mota I was unpredictable man nek halel because for the fong ne dama ñew pour dribble fofu la day play 1-2 ma rombal
foo dee ñoo foog ne dama play 1-2 foofu laa dee ñëw dribble la ba pare dama mën kon let's say I was skillful dama dee fooy tennis bi outside the football pitch waaye lu bari lu ma dee def outside the football pitch dama ko dee imply on the pitch. You are that good. waaw moo tax ñu bari daf leen daan jaaxal man sax suma bopp daf ma daan jaaxal sometimes yéena yu ma daan def daf ma daan jaaxal comme ay mun a fàttale ko Musa Camara xam nga Musa Camara goalkeeper of the 70. waaw yeah am na Mus Fada Mus. Musa ñoo play because ñoom ñoo dëkkoon Old Joshua waaye moom a mag kon ni ma laa ne ma daan play suma morom yi because ma nekkee xale suñu daan play warga ñu yóbbu ma suma morom yi dafa amoon benn koto bu daan toog si field bi Maurice Tamba su ma ñëwee daf doo play waaye daf ma daan protect tamit even warga sax su daan play su ma ñëwee dama play mu ne ma déedéet doo fi play. No, because bu ma posté sa lifin bi initially am na ku comment mu ne moom dafa bokkoon naa yow school. waaye comme Tyson time school da ngeen naan play interclass. ñoo play interclass yow classe boo nekkoon benn condition la mooy dañoo mun nañoo play yéen waa ML du play ML su ma play ñun duñ play. So anyway ML you know because anga comme anyways si biir Quran bi am na time bu prophète bi demoon si àll bi ma oncle am la xaw ma gaay te sa benn pa bi bu mu ko gisee bu mu gisee prophète fu bi si moom the first thing bu ko mooy protegal kii anga moo tax comme suñu African society bi du ndee mun a gom yéena yi waaye wax ne ne amut dangaa nekk di naa sa boppa loolu la ma ko dee wax gaay ma ne leen man to be honest am nga nit ki bala ngaa ne li du dégg fekk dalul la man yooyu dégg la even the Quran sax daf ko mention Quran bi daf la wax ne lu am la waaye bu ko teg sa xel daal too much waaye lu am la moo tax ñu wàcceel ñu ay aaya pour ñuy fagaru pour ñuy jàngay pour musluwaay kon ku la bu ko teg sa xel ko teg sa xel waaw waaye lu am la so after injury boo demee after injury boo demee ba tane whether am na point boo xamante ne yow danga demoon ne ba nga gumaati ne comme ok man dama mun naa nekkaati pro suma closest time pour nekkoon pro mooy ma nekkee Sweden nii demoon naa ba di trainer Dalkut xaw ma na xam nga Dalkut Swedish team bi waaw yaa ngi woon division 1 Dalkut waaw dem naa fa trials train naa ñoom almost 2-3 weeks ama 4 weeks fekk Keba Cissé sax moom doon train naka la Keba Cissé Rasta yaa xam naa Keba ku doon play si squad waaw moom seen fàtte naa century team bi sax ñoom ñoo Dalkut ñoo bokk benn stadium ok so ñoo daan train together so suñ train ñoom ñoo den njëkk a train after ñun ñu train so da nga gis ne moom su daan ñibbi sax dañ daan mun a tase foofu noonu bi ko xamante ne through si campagne bi parce que Gambia suñu daan play dama daan nekk si campagne bi ak koto yi nekk si boobu léegi-léegi ak gaay so foofu train naa ñëw waaye after coach bi wax na ma leen mu ne ma you have the ball in your head waaye sa tànka bi so léegi at ban point la sa tànka yi nga toog gis bi musut bi waaw mooy feebar bi si feebar bi la yëpp si feebar bi la so buñ la fajee ba pare la benn tànka bi sut benn bi feebar bi faju nit ku ñuul lañ doon faj rek so ñu ngi doon faj di laabaatu kon affaire daf daan on and off because maa ngi mun a fàttaliku am na benn temps maa ngi dëkkoon Kololi like dama wàcca si taxi bi si tali bu es bi man kenn maa ngi ñibbi boori 11-12 dama wàcca taxi bi munatuma dox dama doon raam man kenn di raam di téye si lifin kon daf ma daan ñëwal am na dee boo xam ne man doon doxee crutches
tamit time ma doxee banta maa ngi doxee banta toog rek suma loxo yi di néewi ma saani crochet bi maa ngi anoon na suma benn xarit Momar moom dafa tiit dafa mujjee daw dafa ma dugal si taxi bi daw moom moo jiitu taxi bi sa kër. xam nga lu laa doon wax ne da nga boy sa yow boy if not for feed ak gom yàlla bu nga am boy comme nga toog di sa yaram bi di néewi tànka bi néewi tey toog sa loxo yi di néewi comme yaa ngi gis sa kaar yam ngee dee sa kanam. loolu laa de wax gars gis nga kon nga save 10 million sa account nga ewu benn bés fekk xaaka si yóbbu nañ yëpp kon gars yi jël nañ sa xaalis bi ma ne loolu moo ma dal kon man dama ewu benn suba rek mu wóor ma fekk ne lii du baaxati. te yow si football rek nga ko gëmoon man xaw ma dara man ku ma xam daf maa ne man xaw ma dara man taluma woon dara suma life ba dul football. They kill your dream. But we plan and he planned and he's the master of planners. Yàlla pare na bu yàgga. So man lu ma la bëggoon a laajte xanaa at some point in your career I mean yow dem nga ba foog ne waaye lii lu ma dal nii xanaa nit moo ma ko def wala like da nga dee dem toolu because sometimes soo amee yeneen trauma you just feel like like xanaa man nit moo ma def lii. No, even bu ma feebar yëpp to be honest suma family member dañ la ko waat ñoom suñ ñëwaat di lifi ne ma ne leen ba yàlla baax na dinaa wér yàlla baax na dinaa wér there's a point first time ma xool suma boppa on the mirror like first time ma xool suma boppa si seetu like si la gëstu fekk suma yaa ngi taxaw suma boor ma ne ko yaa xanaa kan moo ma def lii like but that was the first time ma challenge because xamewu moon suma boppa because maa ngi remember am na suma benn xarit bu ma ñëwoon seet si moom nekk dafa tukki woon mu ñëw mu maa laytee man maa ngi toog mu maa laytee xamewul ma because suma kanam bi dafa jeexoon suma yaram bi dafa jeexoon like xam nga yaa ngi tëdd si kaw lal sooy jóg mu mel ni góom si gannaaw affaire si di tayu no like maa ngi fàttali bu guddi suma daan tëdd nelaw suma daan tëdd dama daan aram bala ma jël suma charger bi waaye phone baa ngi fay si suma daan tëdd dama daan ne ñu taka suma gémmiñ bi pour suma yuuxu ne boy wuñ ko dégga It's painful, huh? Right. Lu nekk jaar la rek. Nga life moom lu nekk jaar la. Base waji am na experience bu serious, huh? Boy, lola nekk rek boy ma ne la anga yow musuloo toj yow musuloo mun dara boy yow del yow play fen tojuloo fen waaye ñu daan play antu amoon yaaga nañoo dégg turam understand so right now fooguloo ne nga perhaps okay I don't because after all what you go through bëgguma ñëw fii wax lan okay lan moo nekk sa next plans ak you waaye comme the talent that you have at the how to call it, at the age of 10, at the age of 11, at the age of 12, 13, yaa ngi am boy yoo xamante ne da were talent comme ñu ko ñoom kaloon ngi talent ñi nga am talent bi waaye dañoo am pour ñëw si yow jànga one or two things. I don't want you to go into details why yaa ngi seen to work around football in terms of I don't want you to be specific whether it's agent business nga Man, mom, I think suma life since then sa musuma génn si football like I've been into the game like ever since like dama dee fii sax dama dee dimbale ay xale dama dee dimbale ay boy dama leen dee train like dama dee def physical coaching training fii nii tamit ak si field bi yëpp because man tam loolu mooy suma dream like I want to loolu laa bëgg continue as nekk kon ni nga ko waxee like an agent or whatever like in the long run loolu mooy suma
I don't want to go more into details. Yeah, no, because all what you went through, no, man, get them into details, boy. Man, why, yow fu mu nekk nii neighbors leen dinañ gën a job Inshallah. No, why bés kon ni ma la ko waxee rek xam nga ñun dégg-léegi doomi Adama xam nga dafa am yu ñu dee dal si life du pour punishment de because xam nga gis nga yàlla su la tegee dara natu ima mu nekk si jox la alal wala ñàkkaloo la dara te loolu mu drive la away from Allah kon loolu punishment la waaye su dee natu boobu noonu daf la isi closer to Allah te loolu is the biggest blessing la. Yeah, a lot of them because am na ñeneen sax suñu demee prison it takes them closer to God ak yooyu noonu. Yeah, so bare yàlla du teg jaamam lu mu antanut. Del. Waaw bés. Ba xam naa ba musuloo football boy waaye laajal pro sakku ak santé boy ko yow tojuloo fen boy. Boy ku la ne musuma play football boy bés ba yaa xadeer bi boy. yow la nga play goalkeeper. moo tax ko am na dañoo select 11. Yow nag da nga foog ne tuuti del bi dafa ñuy just out of the blue. waa léegi waa dina ñëw foofu noonu waa léegi laajal ML. No, xaaral ma laaj MLJ because man seetaan naa highlights yu bari gis naa at some places yoo xam ne mu doon jogul nga time boobu mu nekkoon talk of the town amoon na time dañ daan jógee suñu area di dem ba boori Banjul di seetaan waaji but all of a sudden waaye comme ni mu ko waxee rek jaam ak mbébétaam yàlla mooy decide for the future and unfortunately man dam ko bëgg a laaj about faith because he's someone ko xam ne if you look at him you see a lot of description which shows that the guy has faith ba pare kanamam bi har kanamam bi nu moo wone ni like what does faith means to MLJ. kon ni ma la ko weere man I think faith is the reason why I'm still standing here, why I'm still talking to you right now. Because man lima dal ni like I'm su daloon ñu bari dinañ break down suñu amut faith in life because man faith dama suma amutoon yàlla suma life time bi duma nekk the same person because struggles yoo dee go through life and until today sax yaa ngi am na yoo dee jaar yoo dee jaar am nga look back who you were supposed to be and lu nekkoon sa kanam ak léegi yow fi nga gis sa boppa loolu soo amut faith ak soo amut góom-góom daf la over disturb sa man na dama nekk boy anga comme dama la dee mën a xool sax ma mënuma because anga suma am na ku ma doon wax ne xoolal kii Neema boo la nekk di Neema Ronaldinho Okocha Neema lu mun a def si bool ML mun na ko lu mun a mun si bool ML mun na ko Okocha lu mun a def si bool ML mun na ko ak lu ko daw comme day anga comme léegi ñu si environnement boo xamante ne YouTube lu nekk yaa ngi ko gis foofu noonu waaye comme ñoo xamante ne léegi dañ daan follow sa am naa ne sax koto yi nekk Banjul ba léegi sax am na ñoo xamante ne ñu ngi mer ne comme ça yow sa carrière bi guddut nu mu war a guddee so comme Gambia su amoon that type of technology time boobu noonu time boo daan football non ñi di su demee si akaay bi right now ñu xool ML let's say di top 10 ML top 10 am bi non bro pour wala dëgg rek dama daan play ba pare ñu riite ma pour dóor ma te saaguma la xasuma la ngir dama la kata yu ñaaw rek after match nga riite ma ne dama dóor because time boobu noonu am na time boo xam ne dama daan dem play fii nag police line tournament sol xam nga mos nga play tournament sol play naa tournament sol benn yàlla play tournament mu ne duma play ati tournament yeah because man dama daan dem play al police line waaye anga dafa am all line am new line all line dama daan play
Waaye tournament bi boy soo fa demee xam nga balaa game bi di léegi day mën a am 4 5 games. Waaw. Waaye mën ngaa nekk foofu ay 3 4 hours. Yëpp ML for the whole 3 hours. Understand? Anyways. So concerning bro faith bi nga doon wax rek foog naa loolu moom lañ laak suñ society bi lu bëri. xam nga ñaari façon yu gëm kat dafa am ku gëm yàlla te óoluwut yàlla am ku gëm yàlla te óolu yàlla. te yàlla soo ko gëmee te óolu ko rek nga bàyyi ko sa bopp rek wallahi daf dee yombalal lépp kon man dëgg la métti na de like sometimes dama dee toog mu am moment yoo xam ne dama toog ma caalit waaye su ma dalee lu bëri dama dee jóg ma dem jàppa def some supplications wala ma seet naka laay engage suma boppa pour fàtte loolu te wallahi bro ku bàyyi yàlla sa boppa wallahi doo soona mukk kon nu ko meri da di nga fakastalu de waaye doo musa daanu. Waaw doo musa daanu ya dama sant yàlla nag kon ni ma la ko waxee rek man lii kon wallahi lu ma gënal loon la kon ëllëg sax suñ teeloo waatoon affaire si ñu reverse ko ñu ne ma kon di mu dal la nga dunda life booy dunda nii kon ni nga jegee nii kon like bëgguma wax moo baaw suma diggante ak yàlla because dafa xam nga rek loolu suma diggante ak moom la waaye kon nga am this closeness with Allah and nga am that career and nga nekk beneen nit dunda sa life I will still choose this path over and over because lii daf la dee humble loo as a person daf la dee humble loo number one but two da nga am different perspective of life like kon yow ni nga gisee àddina si ni nga dunde ak the world ni nga gisee ak ñeneen ñi nu ñoo gisee àddina si it's totally different. waaye maa la laajte benn question ansu la ko ML daala bi dafa réer wala réerut. waaw daala bi waa réeroon na. danga ko teg si biir néeg bi gisuloo ko. non bakaw la réere bakaw si fiil bi. danga train nga simi nga teg ko. waaw dañ train ñu ngi toog di wax so after buñ paree nii ma gestu nii rek gisuma daala bi. loo fekk naa ngi jógee Norway. ñu ngi train waaw fekk ñu ngi jógee Norway ñu ngi train ba pare. ñaari poti daala yi yëpp la wala benn lañ jël. non ñaar. yëpp la daala yëpp la ñu yóbbaale. waaye. so I don't want you to go into detail. Yow ba léegi yow xamuloo ña ñoo yóbbu daala bi or yow you have a clue of ñu yóbbu daala bi. Don't go into any details. waaw am na benn kon li ma let's say kon ni ma la wax ni kon man si biir genta suma biir feebar bi si biir genta tamit yàlla daf ma daan woon lu bari si biir genta. Okay. kon genta naa lu bari am na koo xam ne moom waaye ñëw na tamit suñ kër ne ma ne am na kuy ñëw te su ñëwee dina wax te su waxee bàyyi leen ko si ngoon bala ñoo ne ngoon kooku ñëw seet si ñu te nuñ ko describe was the same person te bu mu ñëwee wax na ne lii suma dalutoon lu gën a garaaw loolu moo ma dal. kooku boy la ndax. waaw mag la he is very well known. He is very well known si dëkk bi sax waaye duma wax tur waaye. non bu ma wax tur sax waaye. ñeneen am na wata mi seetaan wata xam na li ma wax bu baax because moom xamoon na loolu. wata mu ngi fii di la doo daara rek mu ne. moom tuuti la. mu ne bagage yi si moom nga ko sàccee boy. kad moom wa ko ne ñoom suñ demaan ni ñu dóor leen man leen de oo ne ma pour ma ñoo jàngal leen naka la ñoo finish la. so waaye léegi ko nekk di wax ni at that time moom. Is he a friend? Player la comme yow wala o agent la o. No, the player. The player. He wasn't a football player. So man moom ban interest yow la foog na yow moom ban façon because soo nga su fekkee ne let's say Del moo ko def. For example okay Del player la yow player nga. Maybe Del because moom Arsenal fan la bëgg yow nga dem Arsenal moom dafa bëgg a dem mu play Arsenal. Understand? That element of argument am na waaye ko xamante nekkul player nekkul coach. No, xam nga nekkul player rek de envy nit. Yow mun nga nekk di kon
like suma si buggee dem deeper rek dañ te yàlla xam na ne loolu bugguma ko na waxtaane waat sa anywhere waaye kooku moom su dee ku doon moom mu ngi seetaan sax moom dina xam li ma wax ko moom ñëw na ba suñ kër mu toog mu ne ma lii su la dalutoon lu gën a garaaw moo laa dal suma oncle sax buggoon koo gor suma oncle la fa meroon ba bugga ko attaque suma yaay ne ko bàyyi ko. So kooku noonu you were close to him? Yeah close on na ak moom. So mom, was there any point boo xamante ne danga ko hintoon nga ko ne club si la nekk di toppa or moom talent bi rek la gis on the surface? He was aware the mom, like I think he's one of the person ko xam ne dafa bëggoon suñ ne MLJ rek ñu ne like moom. Okay. I get it. Dafa feel like ne man dama ko betray. Okay. So te yàlla xam na ne moom xamutoon lu xew sax like waaye loolu lu kon ma ne lu waroon a am la rek kon ku nekk def na defam waaye yàlla moo namoon loolu si man rek kon li ma la ko dee waaye rek ku nekk da nga am sa part sa yoon kon lu yàlla wax ne dang see jaar even da àddina bi yëpp su ñëwoon taxaw ne sax jàppale ma pour ne feebar boobu nu ma dal yàlla su ne daf maa dal. Do you feel let down? Do you feel betrayed? Do you feel like friendship really exists after all these things lu happen to you? People now. Moom laa la woon ne xam nga doomi aadama bala nga dee xam nga yàlla suy nara def dara si yow léegi-léegi daf la dee woon nit jikkoom kon nit ki soo nekkee si ay tolof si ay jafe-jafe ay nattu si nga dee xam doomi aadama dëgga kon man bala maa feebar like façon ngi doomi aadama bu nekk nga dee gis ku dee ñëw man time boobu duma daan ku nekkaa dee ñëw because am nga rek ku nekkaa ngi bugg a nekk si picture bi and everything. Wow, part of the success story. Wow, even bu ma feebaree tamit sax gars yi ñu doon ñëw waaye after buñ demee ba xam ne lii du baaxaat understand nga waaw si nga doon gis am na ñuy yooleeku waaye man nag wa dégg ne yàlla jàppee duma leen ko dee man duma dee toog sax di xalaat ne is something like betrayal or whatever man dama feel ne ñoom seen story ak man foofu la ko yàlla emale rek cause maa ngi amoon suma benn xarit Pajob xaw ma nga xam nga Pajob Omar Mbuub am na Pajob yi moom kan fi la dëkkoon tëdu fële Latrikunda after mu ngi woon waaye nga moon bi fi mu ngi amoon yaram na Pajob benn ñaar mu jox la wan bi so at the latter stage moom he was one of my closest friend at the latter stages so daa gis ne moom moo dee gëstu ne ma boy yow soo gis nga mu ne ma soo feebarutoon ni kon doo ma xam sax waaw wala léegi so kon after loolu sax yàlla boole na ma nit yoo xam ne wax dëgg ne yàlla ñu baax sax ñoo xam ne moom masha Allah di nga xam ne ñi they real waaw and he was one of them ni nga xam ne ak kémo tamit kémo daabo like since day one depuis bala ma feebar moom itam he's always there like always checking on me ñu ngi toog di waxtaan every time like that like amoon naa xarit yu bari but now léegi suma circle is very very small. waaw loolu la boy you keep it tight man keep it tight. waaw xam naa ñu bari kon fu ma tasee dama jaamalante ñi amaluma kenn ak kenn like dara waaye mun naa toog fii like kenn xamalatuma like nothing absolutely dara. mais waaw loolu la you keep it low. yeah. may jël sa waaye yow dinañ gën a may jël sa time boy. No, I was stressed. What's your advice to young Gambian players, you know? Duma leen a wax rek mooy like xam nga before they before football yëpp soo amee talent rek you can go anywhere where you want to go, you can do whatever you want to do, but nowadays dafa require talent ak hard work ak sacrifice kon nit ki soo bëggee dara da nga sacrifice
you have to be hungry yow because fu mu nekk nii soo bàyyi xel àddina si ñëpp football lañ bëgg a nekk and fu ñu nekk nii si Europe bi ñoom itamit de ñu ngi consider seen doom yi and you know so if you want to play professionally su dee gaa ñu ngi def 100 yow you have to do 300 Wow. pour nga agsi fii because su dee yow 100 nga ñoom ñu ngi am ko nekk fi sax mu ngi xam ne 85 la ñoom kooku la ñoo consider dan yow so you have to do extra ba pare xale yi ko am delluwaat di foye tennis lu bëri because dañ def foog ne like ngay foye tennis loolu waste time la because léegi ñun football yëpp léegi daw lañ ko jàppee daw dem si beach bi dem daw yi dem lifin because ball work dafa important nga am that special connection ak ball di foye tennis lu bëri because kon yow tey rek soo amee jànka di wax a jànka bi every time da ngeen dee miinante wala dara nga koo def every time dafa dégg na ci yotta nekkal football noonu la mais football soo ko dee foye rek man noonu laa meloon nag dama daan foye football a lot so dafa dem ba nga xam ne dafa bokk si man de ba suma xarit yu ma jege sax suñ daan fanaana man sax daf dee tax ñu skillful kon maa ngi amoon suma benn cousin he don't know how to juggle xamul dara si football like after bu mu ñëwee suñ kër mu ma doon toppa after 1 month 2 months daf daan def loo xam ne suma yeneen boy yi ma daan ala ñu ma daan play football ñu ngi ko practice ay months mënuñ koo def ma jël exemple as Liki Manjang moom itamit he wasn't that skillful waaye after bu moo foyee tennis within a month after man moo ma gënoon a mun a foyee tennis sax because moom after daf ko defoon métier like di foyee tennis bu bari because loolu daf la dee jox connection ak ball bi kon ñuy foyee tennis lu bari sax di téye tennis bi di fo rek soo ko kick si maraaj bi sax muy dellu si ngay kick muy dellu si because soo bëggee nekk football player for example yaa ngi bëgg a play professional life da nga need to sacrifice a lot dafa determine a lot of sacrifice kon night out yi ne da nga koo wàññi ko because ndooy léegi party rek party life jël da nga bëgg a nekk pro ba pare bëgg a nekk si biti di party rek du dem football dafa fiir te football soo ko joxee aha mu delloo la sa aha xanaa ndogali yàlla de waaye football soo ko joxee all nga sacrifice yëpp di ew di train ñëw lekka tira nelaw ba pare di nelaw nag nelaw bu doy relax train ba pare tamit boole si di julli di ñaan julli soo nekkee jullit nga julli di ñaan soo nekkee kerteen tamit nga taalal sa loxo di ñaan yaa xam li nga ñaan bro boobu soo si saxee rek wallahi foo bugg a àgga di nga ko àgga ko affaire yi méttiwut ñoo ko méttil waaye mbir ba pare léegi sax Gambia mu ngi gën a yomba agent yaa ngi ñëw bunte yu bari fa kon like before like loolu amut fa woon waaye léegi agent yaa ngi ñëw di seetaan si xam nga pare xale yi téye seen boppa bàyyi jigéen nag jigéen bu bari xam ne waati ma si nawetaan bi nii non moom laa la wax nañ wàññi jigéen ju bari yi suñ buggee am dara moom foog nga loolu la sacrifice moo di tamit sacrifice ak discipline foog nga am discipline ak sacrifice nga discipline sa boppa nga moytu tilim tamit nangoo set tuuti xam nga sobe tamit moytu sobe Okay, ML boy, thanks so much for coming and appreciate my boy, and then so sorry for what no you no went for. no bu ma ne so sorry de no man wax naa la li lu gën si man la. Yeah, I know. lu gën si man la wallahi yàlla xam na ne lu gën si man la. Del ata your final your tojulo fen boy waaye mun nga lifin ML boy balaa ñoo close boy. Del mu ngi nelaw boy. Del am na anga moom internet am si gannaaw de léegi te léegi mu dégga no waay man kay ML lu ma bëggoon a wax rek ko jaajëfal rek even though I was not consistent boy it was nice boy nelaw ma ngi wax boy
may dégg sax. Moom daf dee wax after wax bi doog a ñëw. Yeah. So leena laa bëgg na I know ne MLJ time bu mu doon jogul ball di def noonu time boobu noonu social media was not that big. It was not that melutoon comme nu mel tey su doon like si last decade si la wala last 5-6 years si la nu exposed to amee I think a lot of people will have known what he has done. But even though over the past ñun ñoo xam ne yàgg nañoo bugg a football sports bi we have seen what he has done over the years. Amoon na time sax ñun den daan because hardly si télé leen daan gis xam nga ngay gis di kuy foye tennis mel ni comme doomam la but when we have MLJ doing such like definitely boy den daan wérante si campé bi amul lu dul wax waaye lii non sa waay li magic la daan def nii and nii dégg naa ko loolu dégg naa ko ba sonn na ni. Yeah. So but your story is very sad but emotional but also inspiring as well. Luñ mën a wax rek mooy di la ñaanal rek yàlla may la xoli mu jox la more blessings. Maybe hopefully we will discuss in the future more inshallah. Bye, why am I boy? Thanks so much, boy. Yo, dinañ gën a jokkoo boy. Abis. Yeah, dégg man. nañ man Del jërëjëf man. Boy, yeah, ba. Jërëjëf man.